Naam, mtazamaji, ni saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Natumai ya kwamba umekuwa na siku njema. Usiku wa leo mtazamaji, tumekuandalia mengi yaliyojiri humu nchini, lakini kabla hayo, kama kawaida yetu, hebu tutupie macho yetu jinsi hali ilivyo katika masuala yanayofungamana na afya, haswa maradhi ya COVID-19. Na kulingana na takwimu kutoka katika Wizara ya Afya ni kwamba leo ni siku ya 625 tangu kuripotiwa kwa virusi hivi humu nchini. Na tukiangalia katika saa 24 zilizopita, watu 95 wameweza kupatikana na maambukizi haya ya COVID-19, na positivity rate kama wanavyosema katika lugha ya Kiingereza kwa sasa iko katika 2.0. Na tukiangalia idadi ya chanjo ni kwamba kufikia sasa watu milioni 7,417,276 wameweza kupokea chanjo, na kati ya hao milioni 4,539,928 wamepata chanjo kwa mara ya kwanza, na milioni 2,877,348 wameweza kupata chanjo hizo kikamilifu. Mtazamaji, tumekuandalia mengi, lakini kabla ya hayo tupate taarifa tulivyovipa kipaumbele. Mbwembwe za sheheni kwenye sherehe ya kufuzu kwa makurutu wa NYS, Rais Uhuru Kenyatta akitaka idara ya majeshi kuwapa ajira vijana hao. Healthcare is not a charity. Healthcare is a necessity to all our people. Katika ziara yake huko Migori, kinara wa ODM Raila Odinga asisitiza umuhimu wa afya bora kwa kila mwananchi. Kwa mkanganyiko huu ambao umeweza kushuhudiwa katika vipasho vya leo, tunaenda moja kwa moja hadi katika taarifa zetu, ambapo shughuli za kuokoa watu 8 walionaswa migodini katika kaunti ya Siaya imeendelea saa 24 baada ya wao kuangukiwa wakichimba madini kwenye mgodi wa Abimbo. 8 hao ni kati ya 10 walionaswa, huku 2 wakifanikiwa kujiokoa kabla ya kunaswa ardhini. Mengi naye Aida Munzati. Hofu inazidi kutanda kuhusu uhai wa watu 8 wa kuchimba migodi walionaswa ardhini huko Abimbo, kaunti ya Siaya. Tangu waliponaswa zaidi ya saa 24 zimepita, hatua zote zilizowekwa kuokoa zikikosa kufua dafu. Hata hivyo, mikakati na mbinu bora zaidi zinazidi kuwekwa. Shida ilikuwa wengine ilikuwa imeteleza kiasi, ndio sasa ikakuwa shida, sasa ikafunika pale, ikafanya sasa izuie wale watu wakose kutoka. You can see the complications. The ground is very soft. When they try to excavate, some part of the wall caves in. So the problem is the soil is very loose. Shughuli hii ya uokoaji ilianza hapo jana usiku, sasa baadhi ya viongozi wakianza kunyosheana kidole cha lawama kuhusiana na uokoaji huo. In terms of preparedness, the government preparedness to handle emergency is still very poor. That's number 1. Number 2, the extent where we are. If this were happening in Nairobi, I want to believe that these guys would have been rescued by now. If this was happening in Nairobi. So we are left like we are not part of the citizens of this country. We are lacking resources for such a magnitude of a disaster. No one could have envisioned it, but here it is. Kisa hiki kinaripotiwa huku visa sawia na hivi vikisemekana kuripotiwa siku za awali. Sasa wachimbaji migodi sehemu hii wakitakiwa kuwa na leseni, wakati huo kuwa makini wakichimba madini. Kwa hivyo tunaomba kila mchimba migodi kwamba area yake ya kazi ama migodi yake imekuwa licensed. Tutaendelea kutilia mkazo kwamba kila mmoja awe licensed, kwa sababu tunaendelea kupoteza maisha, kwa sababu mtu kuwa license lazima kuna ile strategies zimewekwa in place ya kuhakikisha kwamba wanaokoa maisha. 8 hao wanasemekana kuwa futi 500 ardhini. Kufikia wakati taarifa hii inaenda hewani, shughuli za uokoaji bado zilikuwa zikiendelea. Jina langu ni Aida Munzati nikiripotia Mwale wa Kirk.
Mtazamaji, ni maombi yetu ya kwamba wale wote ambao wamekwama katika mgodi huo wataweza kupatikana katika hali iliyo salama. Tuangazie siasa ambapo naibu wa rais William Ruto hii leo amefanya mazungumzo na Wakenya wanaoishi katika mataifa ya kigeni katika makazi yake rasmi mtaani Karen jijini Nairobi. Katika mkutano huo, Ruto amefutilia mbali dhana ya kuwa mazungumzo kuhusu Wakenya wanaoishi mataifa ya kigeni yanafaa kuhusu pesa pekee. Ruto aidha amekiri kuwa iwapo chama cha UDA kitatoa uongozi wa taifa hili, basi masuala yanayohusu Wakenya wanaoishi mataifa ya kigeni yatatiliwa manani ili kukuza talanta na ujuzi mbalimbali pamoja na maendeleo. Mkutano huu uliwaleta pamoja Wakenya wanaoishi na kufanya kazi katika mataifa Mashariki ya Kati, bara Asia, Amerika, Europa na Australia ambao waliwasilisha maslahi yao kwa naibu rais. Diaspora. Migrations of Kenyans abroad was over 500,000 in 2020 alone. And therefore that just underscores the importance of the diaspora for this particular enterprise of the UDA. Katika mkutano huo, mwenyekiti wa chama cha UDA Johnson Muthama alidokeza kuwa chama cha UDA ndicho cha kipekee kilicho na utaratibu wa kuangazia maslahi ya wafanyakazi. Katika mkutano huo vile vile, swala la uteuzi wa waniaji wa viti mbalimbali lilijitokeza, huku uongozi wa chama hicho ukikariri kwamba shughuli ya kura ya mchujo itakuwa ya huru na haki. Anybody who is involved in the top leadership of the party, the treatment that will be given to those who are not known is the same treatment that is going to be given to those who perceive to have been established their connections within the party, because we take you as the true children of this country. Akihutubia mkutano huo, naibu wa rais William Ruto aliwapa kongole Wakenya hao wanaoishi na kufanya kazi katika mataifa ya kigeni kwa kuchukua hatua ya kujihusisha na masuala ya uongozi nchini. I have never attended a diaspora meeting in Kenya by a political party. This is the first one. So you people are trailblazing. You're setting the standard. And I know many of you have made huge sacrifices. Ruto aidha ameguzia swala la kuongezeka kwa gharama ya maisha ambayo alihusisha na bei ya juu ya vyakula, huku akitoa mapendekezo ya jinsi tatizo hilo litakavyotatuliwa. Akiguzia swala la deni ya kitaifa, Ruto amesema kuwa haoni haja yote ya taifa hili kutegemea madeni kutoka mataifa ya kigeni kama vile Uchina, ilhali Wakenya wana uwezo wa kutengeneza utajiri wao. Instead of us borrowing money from China, we should begin the journey to save our own money and fund our development using money borrowed from our own sources and pay interest to our own Kenyans and be able to fund our development. Kuhusu matatizo yanayokumba taifa hili, Ruto amefutilia mbali dhana kuwa ukabila ndio kizingiti cha maendeleo nchini. A proper framework, an ideology that they can use to persuade Kenyans to belong, then they resign to the easy option of a tribal party. Ruto baadaye alielekea hadi katika kaunti ya Kajiado ili kupigia debe mfumo wake wa kiuchumi wa bottom up na azma yake ya urais ya mwaka 2022. The other governments that really intervened to try. Tukiachana na siasa, ni kwamba wakazi wa eneo la Subukia, kaunti ya Nakuru, kaunti ndogo ya Rongai huko Nakuru, wamehimizwa kuwashauri wana jiolojia kabla ya kuchimba visima, kwani maeneo hayo yana kina kifupi ya gesi hatari inaweza kuwaka moto na kuwa yenye sumu. Superintendent mkuu kwenye Wizara ya Madini na Petroli Bwana Zekaria Oidi anayeongoza kundi la wanasayansi na sayansi wa jiografia wanaoendeleza uchunguzi wa maeneo hayo ameonya kuwa uvujaji wa gesi asilia maeneo hayo, hasa wakati inapochimbwa, ni hatari kubwa, kwani inaweza kuleta madhara ya kiafya na hata majanga ya moto. Kundi hilo linalenga kutambua maeneo ya Solai yanayo gesi hiyo ili kutoa ushauri mwafaka kuhusiana na maeneo salama ya kufanyiwa maendeleo. Which was flammable. So it shows us that there is possible to have some burning gas, which is methane. And so we are carrying out studies to find out if under the surface we have other gas pockets. This region being thermal, having
geothermal activities, that means you expect it to be hot, all right, underneath. So there's likeliness that somebody may drill and intercept gases or steam. So it's very common. But since this is lying within our block 14T, which is a petroleum, oil and gas block, we anticipate that it could also be possible that we have some pockets of gas around. We are doing the initial mapping, all right? After this mapping, we're going to interpret the data, the geophysical, which have gravity and magnetic data, which will be able to tell us how deep the basin is, what structures are underneath, and from that now we can be able to tell somebody there's possible of gas in this area. And then we can now market this to investors who will come now and look for the exact gas. And now, when the gas is discovered, you know that now we have a resource. We can talk about that resource if it's commercial. Mtazamaji, taarifa hiyo inatupeleka moja kwa moja hadi katika mapumziko ya muda mfupi. Tutarejea na mengi zaidi katika awamu ya pili. Usiende mbali. Welcome to the 12th graduation ceremony of the Presbyterian University of East Africa. The virtual event will be on Friday 10th December 2021 at the main campus in Thogoto, Kikuyu, starting from 9 a.m. It will be streamed live on Kirk TV and Pwea Facebook and YouTube channels. The theme for this year's graduation is Considering New Ways in Education in a Competitive World. The chief guest will be His Excellency Lee Kinyanjui, Governor Nakuru County. At Pwea, we are proud to release yet another group of holistically trained graduates to the job market. I'm graduating with a Bachelor of Education Science, that is Biology and Chemistry. I'm proud to be graduating and I thank God for this far. Join Pwea, the Christian University of choice, and become part of the global network of graduates. This is a great day that all of us we are looking forward to, as we are graduating about 500 students in various programs. We welcome all our stakeholders to be with us at this particular time as we celebrate the class of 2021. Our January, May and December 2022 intakes are ongoing. Visit www.pwea.ac.ke for more information on the graduation, our academic programs and application procedure. I take the opportunity to really congratulate all the graduates for the effort they have put and the resilience that they have shown over this period. I would like to urge them to take what they have learned here, take it seriously, maintain discipline when they are out there, and become adventurous in a world that has changed quite significantly. The Council, Board of Trustees, staff and faculty congratulate the graduating class of 2021. Let the celebrations begin. Mtazamaji, tunaelekea moja kwa moja hadi katika kaunti ya Embu ambapo wazazi na wanafunzi wa shule ya upili ya Ndune katika eneo la Makima wanataka mwalimu mkuu wa shule hiyo kuhamishwa kutokana na hali yake ya kuwa mlevi chakari kila mara. Kama anavyotueleza mwanahabari wetu Faith Kaulu, ni kwamba wazazi hao wametishia kuwatoa wanao shuleni humo. Wazazi, muungano wa wazazi pamoja na bodi ya shule upili ya AIC Ndune sasa wanitaka tume ya TSC kumwondoa mwalimu mkuu wa shule hiyo na kumhamisha kutokana na tabia yake ya kulewa chakari kila siku na kufanya vituko shuleni humo. Most of the time wakati amelewa akitoka kwa drinking pub anakuja usiku huku shuleni. Nakuja anaita watchman, kuna siku alichukua hata nguo za watchman anavaa,
anazunguka huku anaambia watchman amemfuta aende. Kulingana na wazazi hao, tangu kuletwa kwa mwalimu mkuu huyo shuleni humo, hali ya masomo imedorora. Wazazi hao waliona hamaki wakikiri kuzungumza na mwalimu huyo kubadili tabia, lakini ushauri huo umeambulia patupu. Tangu wakati principal wa shule alipoingia katika shule, tumekuwa na shida nyingi sana kwa sababu huyu mwalimu anakuja kila wakati akiwa ameelewa. Huyo principal ni mlevi sana. Hata wakati wa Saturday anakunja huku akiwa peke yake. Walimu wao wengine hawakunyi juu kazi yake ni kuongea vibaya, ulevi. Akifika hapa asubuhi akiona mtu anapita hapa kando kando anamwambia kuja hapa wewe ndio unataka kuiba huku. Na ni watoto wale wa majirani wanaenda shule zile zingine. Kando na tabia mwalimu huyo kuwa mlevi, wazazi hao wanadai kuwa fedha shuleni humo zimetumiwa kwa njia isiyofaa, kwani hamna yote yule anayeweza kuwajibikia matumizi ya fedha shuleni humo. Pesa zetu kama wazazi tukitoa pesa, huyu mwalimu anachukua na anaenda kutumia kwa ulevi. Haya maisha ya kutumia ulevi, pesa zetu tukitoa itakuwa mpaka lini? Kumekuwa na embezzlement and misappropriation of the school funds. Wamba shule kuna wakati tulisign BOM walisign wale wanasign walisign 20,000 za kuweka gate. Haikufanyika. Pesa ilitoka lakini venye ilitoka was not accounted. Wazazi hao walioghadhabishwa na mienendo za mwalimu mkuu huyo wametishia kuondoa wanafunzi wao shuleni humo iwapo tume ya TSC haitamuondoa mwalimu mkuu wa shule hiyo mamlakani kwa upesi. Our ask to TSC is that we have a mandate as a BOM and PTA to ensure that this school runs well. So our ask is that the TSC ensures that this teacher doesn't step in this school. Sisi kama wazazi tumesimama ili tujue ya kwamba shule yetu itaendelea ama haitaendelea. Na kama huyu mwalimu lazima awe hapa, basi tunamwachia hiyo shule na tupeleke watoto wetu kwa shule zingine. Kwa hivyo sisi hatutaweza kuvumilia. Aidha, wazazi hao vilevile wamemuonya mwalimu mkuu huyo kutoenda shuleni humo hadi pale atakapopewa uhamisho na tume ya TSC. Sasa huyo ni mwalimu kabisa amehitimu. So we want to ask TSC, particularly TSC, to take action and ensure that Mr. Mwale doesn't step feet in AIC Dunes Secondary School, because we don't want him. Faith Kaulu, Mwale, Kirk. Mtazamaji, msanii Steve Simple Boy alimba kwamba vijana tuache miadarati. Kumbe huenda alisahau ya kwamba miadarati haitumiwi tu na vijana bali pia watu wazima. Tunatumai kwamba mwafaka utapatikana baina ya wazazi na mwalimu yule mkuu wa shule hiyo ya upili. Tuangazie siasa kwa kifupi, ambapo naibu rais William Ruto ameendelea kujipigia debe katika kaunti ya Kajiado, akifutilia mbali maasimu wake wa kisiasa kwa kudai kuwa hawana chochote cha kujivunia wa Kenya. Ruto ambaye anasaka uungwaji mkono eneo la Kajiado amedokeza kuwa yeye ana rekodi ya maendeleo ambayo Wakenya watatumia kama kigezo cha kumchagua. Sasa mimi nauliza nyinyi, kwa sababu hii mashindano iko hapa mbele, sio mashindano ya urembo, ni mashindano ya kazi. Mimi nauliza nyinyi, mimi Deputy President William Ruto, sawa sawa, si mimi tumepanga na Uhuru Kenyatta tumejenga barabara hapa Kajiado, tumejenga 300 kilometers pamoja na hii yenu ya hapa Imaroro, si tumeunganisha stima from 30,000 tumefika 140,000, so tumejenga TTI 3 ingine mpya. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kajiado, kazi ya hawa wengine hapa Kajiado iko wapi? Wamepanga nini hapa Kajiado ikajengwa? Kuna kitu wamepanga? Kuna barabara walipanga ikajengwa? Kuna TTI college walipanga ikajengwa? Walipanga kuunganisha stima ikafanyika? Hawana kazi wamefanya. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kajiado, nyinyi mtapatia mtu kazi ati kwa sababu yeye amesema kitendawili ria? Mtafanyia mtu kazi kwa sababu hiyo? Mimi nauliza nyinyi, kura ya 2022 ni ya kitendawili ama hasla? Mtazamaji, baadhi ya maneno ya naibu wa rais huenda ikakufanya ukajipata unacheka ukiwa pekee. Anasema kwamba kitendawili ria. Tuangazie masuala mengine, ambapo jamii za Kipsigis na Maasai zinazoishi eneo la Olmoposimoru, kaunti ya Narok, zimekubali kuridhiana na kuzika tofauti zao katika kusuluhisha uhasama ambao umekuwa ukipelekea kuzuka kwa vita na mashambulizi. Katika kikao cha kuleta pamoja jamii hizo, waliohudhuria wametangaza amani eneo hilo, kumaliza wizi wa mifugo na mizozo ya ardhi. Chris Sambu anaarifu zaidi.
Katika juhudi za kusaka amani ya kudumu eneo la Olposimoru katika kaunti ya Narok, asasi za usalama ziliandaa hafla iliyoshuhudia maridhiano ya jamii mbili za Kipsigis na Masai ambazo zimekuwa zikizozana kwa muda. Jamii hizo ambazo zipo katika eneo linalopakana na kaunti ya Nakuru na msitu wa Mau zimekuwa kwenye vuta ni kuvute. Mzozo wa ardhi na wizi wa mifugo ukitawala eneo la Olposimoru, Narok Kaskazini, katika kile ambacho sasa kimezikwa kwenye kaburi la sahau. Wazee kutoka jamii za Kipsigis na Masai wakikubali kuafikia maridhiano ya kusitisha vita vya kila mara. Wananchi wamesikilizana, Wakale na Wamasai, na wamekubaliana mbele ya serikali na mbele yao, wamekubaliana hawezi kurudi kufanya fujo. Ikiwa wengi wanataka amani, wale wachache ambaye watakuja kuchochea nyinyi kuleta propaganda, tutakabiliana nao vilivyo. Kamishna wa kaunti ya Narok Evans Achoki amesema kuwa tayari asasi za usalama zimewekwa eneo hilo, akihakiki kuwa hakutakuwepo na mapigano mengine yatakayoathiri maisha ya wakazi. Sisi tumejipanga, tuko tayari kukabiliana na yoyote yule ambaye atajaribu kuvuruga amani katika sehemu hii. Tuko nafanya fujo uone. Tutakabiliana na yoyote yule ambaye atalete fujo bila uoga yoyote. Hakuna kubeba tena mishale katika Olposimoru, sivyo? Maridhiano hayo yakishuhudia kuchomwa kwa mishale 1,500 na uta 800 ambazo ni silaha haramu zilizokuwa zinatumika kwa mashambulizi, wenyeji eneo hilo wakikariri mwamko mpya wa amani. 2018 nilikuwa nimefuna mahindi gunia 400 nikaweka store. Na katika hiyo vita watu walikuja akafamia kwangu, wakachoma manyumba na pia wakachoma mahindi gunia 400. Nilienda hasara ya karibu milioni 2. Mimi nimepoteza ng'ombe, nimepoteza kondoo, nimepoteza nyumba mara 3, nikabaki squatter. Lakini mimi ni mkaaji na bado tunakaa na tunasema amani irudi. Wakazi wa Narok wakikumbatia ujio wa maridhiano kati ya jamii za Kipsigis na Masai, swala la wizi wa mifugo likifikia kikomo katika kukamilisha mashambulizi ambayo yamechukua miaka na mikaka. Chanzo cha hiyo vita kupotea kwa mifugo ya Wamasai na kupotea kwa mifugo ya Wakalenjin. Hiyo ndio ikaleta hiyo msisimuko. Wamasai wanataka ng'ombe yao, Wakalenjin wanataka ng'ombe yao. Na sio tu kitu ambayo ilifanyika kwa siku moja. Imefanyika ikiwa revenge, inarudishwa tena hivyo. Leo hii tunakuja kudhibitisha na kupongeza wale watu wa Olposimoru kwa ajili ya kukaa kwa amani. Ukosefu wa amani eneo la Olposimoru katika kaunti ya Narok kumekadiriwa kwa uchochezi wa kisiasa, asasi za usalama sasa zikionya kuhusu wenyeji kukubali kupiganishwa, eneo hilo likipunga hewa ya amani sasa tangu mwaka 2015 wakati hali tete ilizuka na kudinda kukoma kwa miaka. Chris Sambu, Mwale wa Kirk. Kwingineko ni kwamba wakazi wa maeneo ya Thika wameonyesha kufurahishwa kwao na utendaji kazi wa mahakama ya Thika kufuatia kupungua kwa kesi zilizokuwa zimewasilishwa mahakamani humo. Kulingana na ripoti iliyotolewa na kamati ya watumishi wa mahakama hiyo, idadi kubwa waliohudumiwa wamefurahishwa, huku utoaji wa huduma kwa njia ya mitandao ukipigiwa mfano kwa wepesi wake wa kutoa maamuzi na kusikiza kesi. Hata hivyo, onyo limetolewa kwa wananchi kuwa makini na mawakili wenye tabia za kuwalaghai wananchi kisha kuwapora pesa kwa madai ya kuwasilishwa kotini. We act on behalf of the people, so we regularly carry out court user satisfaction surveys, and
one of the things we are looking at is whether the court has been able to implement some of the surveys we have given in the past, we have made in the past, the judiciary has carried out in the past, and we have found that many of those parameters have now been met. At least we have been able, they're also been able to handle matters of the case clearance rate has greatly improved. Of course, COVID was a factor, and nearly all courts in the country, we had a reduction in terms of the number of cases that could be had, but there has been significant effort on the part of the officers here to be able to just dispense justice. There have been complaints of corruption. Of course, corruption sometimes is perceived, not necessarily that there is corruption, but this court is aggressively implementing the recommendations that were made in respect of to improve the working environment. As you can see, they've improved the information the public have. When you look right there, there's a big banner just indicating to members of the public in the language they can understand that anybody who requests them for a bribe, they should be able to report to a very specific office of the chief magistrate or the court administrator. They also have a very vibrant customer care, which is one of the innovations they have come up with this year, where they are able to notify the public as they walk in. Please do not offer, do not give money. If you want assistance, this is where you can get the assistance. They also have a morning briefing, because lack of information really is the avenue for corruption. Mtazamaji, taarifa hiyo inatukunjia jamvi la Mwale wa Kirk Ijumaa ya leo. Anasema shukran sana kwa niaba ya Edith Koros na watu waliofanikisha makala haya, kutoka kwangu Cornelius OMUSE, na kutakia Desemba iliyojaa shamra na baraka tele. Alamsiki.